اب میں اس کے بعد انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے محمد سعد حسین جنگلی کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear brothers in Islam, today my topic is to remember of Allah. Please listen to me and act upon the matters come into my speech. Friends, Allah said in the Holy Quran, remember me, I will remember you. Washkuruni wala takfurun. Be thankful to me. Don't be thankless. So the true Muslims are those who thank Allah, the greatest of all. Friends, if a Muslim thank Allah, the greatest of all, the most merciful, the most gracious. If a Muslim abides by the order of Allah, the most gracious, the most merciful, is Allah. The thanks of Allah. If a Muslim, the most gracious, the most merciful, the grace and mercy of Allah will increase on him. May Allah وصلى الله على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.